What do you think is the most precious resource in the Xà Phìn village? Ruộng bậc thang ở đây phải làm từng bậc để tích trữ nước. Đây nước rất quan trọng. If water is so precious here, then why in the world did they let it go to waste? Xà Phìn is the highest village of Phương Tiến commune, Vị Xuyên district, Hà Giang province. The village is located halfway up the peak of Tay Cong Linh, which is known as the most majestic mountain range in the northeast region of Vietnam. Due to its high location, the terrain here is quite steep and can be dangerous to navigate. Therefore, if you wish to discover all of the spectacular beauty of this land, you should ask a guide like Uncle Dang Van Hao, who is the head of Xà Phìn village. Chào là chú ạ. Vâng, chào cháu. Chào là Trey ạ. Thế à? Chào là người Mỹ ạ. Thế à? Chào Việt Nam được 4 năm rồi ạ. Thế à? Vâng, hôm nay cháu quyết định lên ở bản này để đi chơi ạ. Thế à? Thế thì đi chơi được nhiều chưa? Chưa, bởi vì rất là mệt ạ và nóng nữa. Thế chú là trưởng thôn ở đây? Dạ. Ở đây thì có 3 thứ rất đẹp. Vâng ạ. Thứ nhất là ruộng bậc thang. Hai là thác đẹp. Thác nước ạ. Vâng, thác nước đẹp. 3 là nhà đẹp. Thế thì bây giờ cháu muốn đi thứ gì trước? Chắc chắn là còn lên ở thác nước được không? Thế chú, chú sẽ dẫn cháu đi thác nước nhé. Vâng. If you were to only look at the footage, due to the large number of ponds and lakes here, you might think that this place is a plain, not a village located on the high mountain of Hà Giang province. Trước khi lên thác phải rửa mặt cho nó mát ạ, đường còn xa lắm ạ. Ở đây đúng không? Vâng. Mát lắm ạ. Mát ạ. Đây này. Ui, mát thật chứ. Sướng ạ. Đây. Ok. Thôi không phải đóng ạ, cháu ạ. Dạ. Phải vắt, mở ạ, mở. Vâng. Nhưng mà vì sao không thắt được chứ? Vâng, không, cứ lên thác tí chú bảo ạ. Không phải tắt ạ. Vâng. If it wasn't for Uncle Hao to show me the way, I certainly would not have known how to locate Huao waterfall. Even if I knew about this place, it would be difficult for me to find the way in. When you reach the waterfall, it's true that the effort of walking certainly pays off, as before us is a pristine and majestic waterfall. Thác hay quá nhỉ. Thác hay mát. Đi kể cả mệt đến mấy về đây là nhìn thấy cái thác này là khỏe rồi. Khỏe. Huao waterfall originates from small creeks at the top of Tay Con Ling. Although it is a beautiful waterfall with clean and cool water, to date, very few people know about the wild and magnificent beauty of this place. However, in the not too distant future, when the transport infrastructure here is more developed, this waterfall will surely become a tourist destination that attracts a lot of explorers like me. Bác này đến suối này là có rất quý cho bà con ở đây. Thác này giúp bọn chú hai điều. Một là sống thọ, sống khỏe. Hai là làm giàu cho người dân ở đây. Đấy, làm giàu cho người dân ở đây. Cháu rất là tò mò đến là điều sống thọ. Sống thọ, thế là sống thọ, thế là vào. Dẫn cháu đến điều đó đầu tiên đúng không? Thì được. Located near the top of a high mountain range, the terrain here is quite steep and rocky. Therefore, the people of Xà Phìn cannot dig wells or have tap water like people in other areas.
For drinking water, they have to use plastic or bamboo pipes to take water from springs a few kilometers away from the village. So when Uncle Hao said that this water source brought health and longevity, I was most curious, wondering what was so special about the water here. Tôi muốn đi tìm hiểu ở bản chú sống lâu sống thọ. Cháu đi cho chú mấy cái nhà có rêu xanh xanh kia ạ. Dạ, đi đêm gì ạ? Mấy cái nhà xanh xanh màu rêu. Sao phải đêm vậy ạ? Cháu cứ đi đếm mấy cái nhà xanh xanh kia ạ. Vâng ạ. The most traditional house of the people here is the stilt house. The house frame structure is made of wood and the roof is covered with palm leaves. Newly built houses will have smooth roofs, while old roofs will be covered with moss. I wonder if Uncle Hao telling me to count moss-roofed houses has anything to do with learning the secret to a healthy life. Mệt lắm à? Vâng, ban này có khoảng 35 nhá ạ. Thế à? Nếu có nhiều hơn thì cháu không đếm được ạ. Thế à? Thì ở trên đấy, ở trên này rất có nhiều nhà như vậy. Vâng ạ. Sao chú bảo cháu đi quanh đêm nhà có rêu ạ? Cháu ạ, ở trên này thì hầu hết là các cái nhà có rêu này là có các cụ trên 80 tuổi rồi ạ. So, why does a family with a moss-roofed house have elderly people? This is because a couple who are about 35 to 40 years old, after giving birth to children and having financial stability, will look then to build a solid house. If the roof is done carefully, it can last up to nearly 40 years. After about 20 years from the date of construction, the palm leaves will begin to decompose and moss will begin to grow. When the palm roof is fully decomposed and the moss has grown thick, the owner of the house will be about 75 to 80 years old. Having spent nearly half their life living under the roof that has sheltered their family, people here only want to see the roof of their house built and rarely want to see them demolished. Therefore, if the parents are still healthy and the house is not too dilapidated, the children rarely want to change the house. The planting season brings a heavy fog, so very few people here leave their houses. Therefore, Uncle Hao used the method of counting mossy roofs to prove that his village had a number of elderly residents. That Xà Phìn village has various houses with moss roofs showing that there are indeed a lot of elderly people living in the village. What made this place have so many elderly people? To help me find out the answer, Uncle Hao invited me into his house. Ơi Chị ơi, Chị chú mời cháu ngồi sang đây uống nước cháu ạ. Vâng. Đây là cái gì chú ạ? Đây là cây trẻ lam các cụ xưa làm uống đây. Để làm uống cái này rất khỏe. Nên chơi đi lấy cho chú cái ống nước. Vâng nhé. Vâng. Because the water is taken from the mountains, the people here do not turn off the faucet. Excessive water which is not consumed or used for domestic use will be drained into small ponds near the house. Tap water in cities always goes through a testing system before being supplied to households. However, how can locals make sure this water is always clean? I will find out the answer to this question later. First of all, I hope to learn the secret of healthy living from drinking chai lam. Thế à? Vâng. Vâng, đặt đây luôn ạ. Vâng. Đây, thì bây giờ Chê ngồi đây để nhìn chú làm. Chú chế biến ạ. Vâng. Mời cháu xem nhá. Vâng. Dạ đấy, cháu nhìn nhé. This type of tea is called chai lam.
Because it was left in the attic for a long time, before enjoying this type of tea, Uncle Hao had to bake it over the fire to make it smell good before he mixed it with boiling water. Wow, đây chú cháu mình bắt đầu pha nhá. Chú ơi, Dạ. khi cháu lấy nước này, cháu nhìn thấy là nước này từ núi á. Vâng. Thì cháu khá là sợ bởi vì bên dưới Hà Nội và ở Mỹ đều dùng nước từ máy á. Cháu không biết là nước này sẽ có vị sao không ạ? Không ạ. Ở đây nước rất sạch, rất thiên nhiên. Vâng. Không có một cái gì hóa chất gì. Vâng. Đảm bảo 100% là nước sạch. Vâng. Đây, Cháu nếu mà cháu không tin thì chú mời cháu uống thử mà trải nghiệm một chén. Vâng nhé. The best water for making tea is water from the mountains. Using this type of water will make a cup of tea with a mild aroma, with its yellow color being similar to honey. If we use rainwater or bring tea to another place to make it will not be as delicious and fragrant. Chú cháu mới uống và mời cháu. Ngon không? rất là ít đáng ấy. Vâng, thoải mái ạ. Càng uống cái chè này là rất là thoải mái và bình tĩnh, tỉnh táo luôn ạ. Ui. Cháu thích chè này lắm rồi chú ạ. Dạ, vâng. Này, cho cháu là chú có thể dạy cháu là cách để làm được không ạ? Được ạ. Thế chú cháu mình nếu mà cháu muốn học thì chú cháu mình lại đi hái chè về làm ạ. Vâng ạ. Vâng, có đi được không? Vâng, bây giờ luôn á. Vâng, bây giờ luôn ạ. Vâng, đi luôn nhá. Dạ, cháu cảm ơn chú. Vâng. Bà ơi, đi hái chè đi. The weather here is foggy and humid all year round. Therefore, to take advantage of the afternoons with a clear sky, people will ask or hire people to quickly harvest the tea that is in the harvesting stage ready for processing. Chị ơi, Dạ. cái chè này chè lúc chú mời cháu uống cái chè đấy, chè san tuyết. Vâng. Mà sao gọi nó là san tuyết ạ? Vì ở dưới búp chè nó có cái màu trắng là gọi là san tuyết. Như tuyết mà. Vâng, như tuyết. Vâng. Càng cao càng rét thì càng có tuyết nhiều. Uống càng ngon. Vâng. Đấy, đúng thì cây này bao nhiêu tuổi rồi chú ạ? khoảng hơn 60 tuổi rồi. Thì xung quanh ở đây còn có cây to hơn, già hơn nữa. Đấy, toàn từ 60 tuổi trở lên. Although not as old as other tea areas in Ha Giang, the Shan Tuet tea area at the foot of the Tay Kong Ling mountain range is still famous near and far. The reason is because these tea plants grow at high altitudes with the high difference in temperature between day and night. In particular, the soil and water quality of this region is suitable for Shan Tuet tea, which means that the tea products have a truly unique flavor. Cây chè này là chè già nhất khu vực ở đây. Thế là cây này là bao nhiêu tuổi rồi chú ạ? Khoảng hơn 200 năm rồi ạ. 200 năm rồi ạ? Vâng, hơn 200 năm rồi ạ. Thật sự ạ? Vâng. Cha của cây ít tuổi hơn thì sao ạ? Vâng. Nó có là chắc là không ngon như cây cổ thụ ạ? Vâng, không ngon. Lá nó búp nó bé hơn. Vâng, cây chè này thì không bán được. Hái xong là chỉ để cho gia đình và tiếp khách có khách quý đến để pha cho khách thưởng thức thôi. Vâng ạ. Chứ còn các cụ ngày xưa uống cái chè này rất khỏe, trăm tuổi rồi, vẫn đi làm được. Đấy, các cụ vẫn đi làm được, vẫn khỏe. Cây này là bí quyết cho sức thọ. Vâng, sống thọ. Sống thọ. Vâng, sống thọ. Đấy.
When I look at the footage, I can see that picking tea is also a great exercise to improve the health of the people of Xà Phìn. Sau khi hái chè trên đồi về, chúng ta phải lại sơ chế sạch sẽ như thế này. Xong đó là tiếp tục đi sao khô. The first stage will require a large fire to remove the glaze and pigment. After that, the tea will be poured into a mat and then crumpled until it curls, which makes the tea look more beautiful. The final stage is drying it on low heat until crispy. At this time, the tea will have an irresistible aroma. The summer months are the most favorite time of year for the people here because they can enjoy new batches of tea. In the winter months, when the weather is cold and frosty, the tea tree almost stops growing. Moreover, in the olden days, glass jars and plastic bags were scarce and supply was limited. As such, people here had to invent chê lam. Bây giờ phải hô cái ống này nó hơi nóng một tí đã, để nó có mồ hôi. Đấy, bây giờ này, cho cháu làm một cái, cho nhìn chú làm này. Đấy, bây giờ hô nhá. Hô cái ống này cho nó nóng một tí. Đấy. Rồi. Thì bắt đầu mình mới lấy ra. Vâng, bây giờ cháu cầm ra đi. Đấy, bây giờ khói rồi nhá. Thế bây giờ ta thả từ từ. Thả từ từ, chè từ từ xuống. Đấy, bây giờ các bạn thả từ từ xuống. The tea is called chê lam because it is contained in bamboo tubes. According to the people here, bamboo tube is also known as lam. The bamboo tube containing the tea inside will be burned over fire. The moisture of the bamboo will make the tea fragrant and soft. When the tea is soft, they will use a small stick to press it down. By doing so, a bamboo tube can store more tea. After that, they would seal the tube and put it in the smoking shelf. By doing so, the tea can be preserved for many years. For me, it's clear to see the people here are very happy. They have precious and healthy tea, a safe way to preserve the tea without using preservatives. And they have a natural water source readily available, which is suitable for making tea. In addition to serving daily life, water also helps people here live a richer and happier life. Chế ơi, bọn chú làm giàu từ nước như vậy đấy. Đây, vào. Cái này bọn chú là thứ nhất là cái nước không tắt. Giờ trong ao thì bọn chú lại nuôi cá ở dưới ao. Đấy, làm giàu từ nước là như vậy. The type of fish that every household raises is the bong fish, which resembles a carp. This kind of fish can only live in cold and pure water. In particular, this fish is so sensitive that if the pond contains metal or poisonous leaves fall into the water, the fish will die immediately. Therefore, these fish are considered as water testers. That Xà Phìn have been raising this fish since ancient times proves that the water here is extremely clean and pure. Although such a large amount of water flows from the forest to the village that locals never have to turn off the faucet, the people in Phương Tiến always make the most of the water supply. They use waterfalls for developing tourism and water sources for daily life, fish farming, and generating electricity. Above all, they always take advantage of each stream of water in the rainy season to cultivate rice on terraced fields. Cháu ạ, đây nước rất quan trọng. Vâng ạ. Thì phải có nước thì mới làm ruộng được. Vâng. Đây ruộng bậc thang thì nếu không làm ruộng bậc thang như xuân nới thì nước chảy đi mất. Rất quan trọng như vậy. Đây, rất là phát minh. Vì cho thấy nó rất là thú vị và quan trọng ạ. Vâng. Terraced fields are the secret to wet rice cultivation on the sloping terrain by generations of Dao ethnic people here.
In order to conserve water, in principle, the steeper the slope, the higher the field must be. However, it must not be higher than the adult's chest, and the width of the field must be narrower. Therefore, the field bank can endure the water volume of a field. Ui, đến rồi. Cháu muốn đi cày không? Dạ đương nhiên ạ, nhưng cháu khá là sợ bởi vì cháu chưa cởi đâu ạ. Thế thì đi các cô nó dạy cho cháu cái thuê nhau cày nhá. Vâng, nếu họ dạy cháu thì ok, và chú cho cháu có thể cầm GoPro của cháu được không để cháu có thể vlog YouTube. Đây là cầm như ở đây luôn ạ. Vâng, thế đẹp quá nhỉ. Quá chuyên nghiệp rồi ạ. Vâng ạ. Không lạnh đâu. Khá là ấm. Đây, chú quay cháu ở đây luôn ạ. Đây. This is my first time planting rice, so I asked Uncle Hao to record a video for me so that I can post it on YouTube. This is also the first time Uncle Hao has done this. Đây, lúa này là lúa nếp à? Đúng không ạ? Lúa thẻ, không phải lúa nếp à? Ok. Thế thì bây giờ cháu sẽ ok, không làm vòng nữa, tiếp tục. Cái này cô phải kế lại thôi nhỉ. Ê, xong rồi chú ạ. Kế khó không cháu? Vừa khó vừa đơn giản ạ. Ví dụ là điều cây vào này là khá là đơn giản ạ. Nhưng tốc độ của cháu khá là chậm ạ. Hơi chậm. Không phải hơi chậm là siêu chậm ạ. Lúc nãy cháu hỏi bảo ở đây cấy lúa tẻ hay lúa nếp, nhưng mà ở đây toàn cấy lúa tẻ thôi. Lúa tẻ thôi. Thế thì lúa nếp khó hơn hay là dễ hơn ạ? Không, lúa nếp ở đây thế này dùng nhiều nước quá. Thế thì đó là sự khác biệt giữa là lúa nếp và lúa tẻ đúng không ạ? Vâng. Rice varieties grown on terraced fields are naturally selected. The most durable rice varieties must prefer high hilly soil, be drought tolerant, and be able to adapt to the cold conditions and to the foggy weather in the mountains. They must also have a growth cycle of about 3 months. People here usually plant rice in the 5th and 6th lunar months. Then the rice must be harvested by September at the latest before the rainy season ends. In high mountains like Phương Tiến, water is the most important asset in all aspects of life. However, since the water here depends on nature, the people here have various rituals related to the water source. Trời ơi, cái lấy cúng này có ý nghĩa gì ạ? Lễ cúng này là rất quan trọng. Mọi nhà cấy xong là phải làm lễ này cúng để tổ tiên và trời phù hộ để năm nay được mùa. Vì ở đây mọi năm là thiếu nước. Thế phải làm này lễ cúng để trời phù hộ để con nước năm nay được mùa. Và dân không ốm đau, gia đình đều khỏe. In addition to spirituality, small worship ceremonies like this also reveal the people's sense of respect for nature. They consider nature a sacred element, and humans are not allowed to infringe. Indeed, due to the people's awareness of the forest and the living environment, preservation here is of utmost importance. There is no need for any footage to prove how well the people here protect the environment. Simply by seeing with our own eyes the schools of fish that live for decades in the water and looking at the terraced rice fields of wet cultivation in the high mountains, we can understand the sense of protecting nature, the most precious asset of the people of Phương Tiến Commune, Vị Xuyên District, Hà Giang Province.